Okay, good evening, children. Good evening, everybody. Good evening. Can you hear me? Online children, can Good you hear evening, me? sir. Right. Yes, sir. So we are late because the Zoom sir has stopped a little bit late. I watched the time. It was 7:50, 6:50. At least I need 10 minutes to start the next class. Uh, the students need at least 5 minutes rest, and I need to prepare. That's why. Anyhow, we can extend the class time. But පුළුවන් ඕන class time එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. ඉතින් අපි බලමු වෙලාව තියෙන විදිහට. Right. Then for you online children, I have sent a tute last week and also today itself. මම ගිය සතියේ tute එකක් කියුවා. මම කිව්වා කලින් ඒක අරන් ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ගිය සතියේ ඒක කිව්වා මම. ඊට පස්සේ ඔය ගෙවල් වල මයික්‍රොෆෝන්ස් ඔෆ් කරගන්න ගෙවල් වල අදත් ඒ ටියුට් එකේ වල තියෙනවා. ගිය සතිය ආපු නැති අයට සතියකට කලින් තමයි ඇහුවේ ඒක. ඒක අතට ගන්න ඕනි. මොකද අපි ඒකේ තියෙන questions කතා කරනවා අද දවස් තුල. තිසරි mute the microphone. තිසරි නේද මේ? ටියුට් එක අතේ තියාගෙන මම කියන එක හොඳට අහගන්න. We are going to learn the conservation of electricity and prevention of accidents caused by electricity. What do you mean by conservation of electricity? සංරක්ෂණය, විදුලිය සංරක්ෂණය කිරීම. Conservation is not only the saving. ඉතිරි කිරීමම නෙමෙයි. Saving is like put the money in the bank without getting used. ප්‍රයෝජනයට ගන්න නැතුව සල්ලි බැංකුවේ දානවන තමයි කියන්නේ saving කරනවා කියලා. Conservation means while using, save for the future generations. ප්‍රයෝජනයට ගන්න ගමන් ඉදිරි පරම්පරාවලට ඉතුරු කිරීම. We all know that we have an energy crisis. We means we all in the world face an energy crisis. මේ ලෝකෙ ඉන්න අයට තියෙනවා energy crisis එකක්. In Sinhala ශක්ති අර්බුදය. What is energy crisis? What is mean by energy crisis? මොකද්ද ශක්ති අර්බුදය කියන්නේ? ඔව්. ගිය සතියේත් මම අවසාන පන්ති නවත්තන්න කලින් කියලා දුන්නා. What is energy crisis? මෙතන ලියලා. ඔයාලට තේරෙන විදිහට කියන්න බලන්න. Energy crisis. හැමදාම කියලා දෙන්න එපා. එකම දේ. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කවද්ද? ඔව් දොඩම් කියන්න බලන්න. Yes, what is it? That's right. High demand, less supply or production. High demand කියන්නේ ඉල්ලුම වැඩි. Less supply කියන්නේ සැපයුම අඩුයි. I told you the main reason for energy crisis is what? ප්‍රධානම හේතුව මොකක්ද උනේ? High population, increase in high population. World population is being increased. ලෝක ජනගහනය වැඩි වෙනවනේ. Then their needs increase. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙනවා. Then they demand for electricity. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා electricity. But less production. හැබැයි production එක අඩුයි. We can see this in our country very well. We have faced this situation in last few years and last few months. We have experienced that. We had to be in darkness at night, in the morning. 6, 7, 8, 10, 12 hours without electricity we spent. Can you remember? Yes. We use candles, we use kerosene lamps. Another reason for the energy crisis is
not using electricity economically. What do you mean by economically? අරපිරිමැස්ම. Not using electricity economically කියන්නේ අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා නොකිරීම. Even if you spend your money without economically, you'll be ruined. ඕගලන්ට හම්බෙන මුදල් උනත් අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරොත් වියදම් කරොත් ruin කියන්නේ ඕගොල්ලෝ bankrupt වෙනවා, බංකොලොත් වෙනවා. හරියට ලංකාවට වෙලා තිනවා වගේ. නේද? So your parents manage the salaries, income that they get. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ලැබෙන income එක manage කරගන්න. You can't over expense. Already වියදම් කරන්න බෑ. Do you know another name given for economically? Sorry? Fruitfully, sparingly කියලා කියනවා. තව ඔයා මොකද කියන්නේ? Frugally, GUFUFR. Spell? Frugally. I'll check it. අපි කියනවා sparingly, wisely, ඥානාන්විතව, economically. අර පිරිමැස්වෙන්. මොන පිරිමැස්වෙන්ද? අර පිරිමැස්වෙන්. So use electricity economically. මේ තියෙන්නේ consumption of electricity. That is on the next page. Consumption of electricity economically is called conservation of electricity or conservation of energy. Use electricity economically. Actually, it is not in the tute. You have to write it down. ලියාගන්න ඒ sentence එක ඔය tute එකේම use electricity economically. Is called conservation of electricity. The following gives the highest usage of electricity in Sri Lanka. What is the time duration? 7 p.m. to 9 p.m. This will be slightly changed. පොඩ්ඩ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ time period එක. Then you told me last week, you told me the reasons for that. මේකට හේතු කිව්ව නේද ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේ? What were the reasons? Watching television, ironing clothes, cooking in the kitchen, reading, studying, sometimes washing clothes in washing machine. You all are gathered at this time. All your family members are in this time at home. They watch television. The main reason is watching television. television. Maybe watching news, watching cricket matches, or watching Indian teledramas, mega teledramas. අරහොට්ටු පෙරාන අණ්ඩාන බලන ටෙලිඩ්‍රාමාස් තියෙන. ඒවා බලනවා. කොටස් 300 400 500 600 තියෙනවා. ඉවරයක් නැති. නේද? ටීවී එකේ ඉස්සරහටලා ඒක බලනවා. දන්නේම නැහැ කරන්ට් බිල වැඩි වෙනවා. Peak hour in our country. Peak hour. Peak hours කියන්නේ අධික ලෙසම වැඩි වෙන time එක. So try to minimize your electricity consumption during this time. මේ කාලය තුල ඔයගොල්ලන්ගේ energy consumption එක අඩු කරගන්න. What do you mean by energy consumption? විදුලි පරිභෝජනය. Try to do something to minimize that. අඩු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. Do not iron clothes during this time. මේ වෙලාවට රෙදි මදින්න යන්න එපා. You can do it to your leisure early in the morning or
In the daytime, daytime means just after coming after school. But one thing you can't change, cooking. Otherwise, you have to pre-cook. එහෙනම් දවල්ට උයලා යන්න. උදේට උයලා යන්න ඕන දවසට මැදි වෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තමයි නේද? ජොබ්ස් වලට යනකොට. Right. Those are the things that you can do to minimize the energy wastage or to minimize the energy wastage. They count how many strategies used in your house. බලන්න ඕගොල්ලන් ගෙදර මේකෙන් කීයක් use වෙනවද කියලා. First one, use efficient bulbs. What do you mean by efficient? කාර්යක්ෂම. Efficient bulb means more light, less consumption. වැඩි ආලෝකය අඩු කරන්ට් එක. LED bulb has high efficiency. Then filament bulbs, tube lights, and CFL2. LEDs are better than all other bulbs. High efficiency. Consume less current. බොහොම පුංචි current එකක් ගන්න. So replace all your filament bulbs in the house by LED. Those are LED. LED bulbs. They have long lifespan. Huh? Even though the LEDs are expensive, the lifetime is මේකේ lifetime එක වැඩි 50,000 hours. පැය 50,000ක් තියෙනවා LED එක lifetime එක. පැය 50,000. But in normal filament bulb only 2,000 hours. 2000යි තියෙන්නේ. බලන්න පැය 50,000ක් තියෙනවා 2000ක් තියෙනවා. එක LED එකක් use කරනකොට filament bulbs කීයක් දාන්නේද කියලා. Number 2, switching off the appliances when they're not in use. You can switch off the fans and lights if you are the last person who leaves from the room. So most of the time I'm the last person who leave from this classroom. So before leaving, I switch off each and every lights and fans and air conditioners. Even when you leave from the kitchen, you have to check whether the heating appliances have been plugging off. බලන්න ඕන තියෙනවා plug off කරලා තියෙන්නේ කියලා. සමහරවිට heater එහෙම ගහපු ගමන් තියෙන්නේ තාමත්. Switch off unnecessary switches. අනිත් අය කාමරය ඇතුළේ ඉඳි light off කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මම එකයි කිව්වේ if you are the last person who leave from the room. ඔයාලා නම් අන්තිම එක්කෙනා කාමරෙන් එළියට එන off කරලා එන්න. අනිත් අයදී off කරලා එන්න එපා. Keeping televisions, computers, telephone chargers by stand mode is a waste of electricity. TV බලබලා ඉන්න ගමන් remote එක off කරලා නිදාගත්තා. TV is in the standby mode, red bulb, red LEDs lighting still. You know, the energy is wasted. You have to remove the plug from the wall, from the plug base. බිත්තියෙන් ගලවන්න plug base එකේ. Do not keep them in the standby form. ඒ red lamp එක පත් විදිහට තියන්න එපා. බලන්න ගෙදර router ඒ හැම එකම red lamp එක පත් වෙනවානේ red bulb එක. ඒ කියන්නේ current එක තියෙනවා. ඊට වැඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් if overload comes. හිටපු ගමන් overload එකක් එනවානේ. වැඩිපුර current එක ආපු ගමන් පිච්චෙනවා. So remove them. Do not increase the sound of televisions and radios unnecessarily. To convey your neighbor that you have brought a new television, a new set, new stereo sound setup, the volume is increased. පොඩක් අහල පහලට දැනෙන්න මං අලුතෙන් setup එකක් ගත්තා. අලුතෙන් මොනවද මේ home theater set එකක් ගත්තා. මේකේ හරි සද්ද කියලා වැඩි කරන්න යන්න එපා. If you increase the volume, the current will be increased. Then your father's pocket will be decreased. කියන්නේ pocket එක බිමන තියෙන එතකොට. The pocket will be empty. Empty pocket. At present,
There are televisions and computers with LCD and LED screens. Use them. මං කිව්වා ඉස්සර කාලේ තිබ්බ computers and TVs වල පස්ස දිගයි මෙහෙම තියෙන්නේ. මහාංගිවල වල එහෙම ඇති බලන්න. තියෙනවනේ මෙහෙම දිග මොඩල් එක. Do not use them. Do not use the computer monitors and televisions. LCD කියලා කියන්නේ LED වලට කලින් ආපු ටෙලිවිෂන්. ඔයගොල්ලෝ මතකද මෙන්න මෙතන ටීවී එකක් තිබ්බා හයි කරලා මම. ඔයගොල්ලෝ ආපු දවස්වල මෙතන තිබ්බා පුංචි ටීවී එකක් හයි කරලා. ඒකේ තියෙන LCD මොනිටර් එකක්. LCD LED දෙකම එක වගේ බැලුවාම නමුත් but LED is better than LCD. LED consume less electricity than LCD. Sorry. LED is good. Now LCD outdated. දැන් LCD කියන එක outdated. Outdated කියන්නේ කාලේ ඉවරයි. LCD කියන එකද? I'm not aware of that. You may check it in the Google. බලන්න මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා. LCD කියන එකේ. හරි? Good question anyhow. No, I don't think that's an abbreviation. මොකක් හරි mean නැති එකේ. Just like CFL. What is CFL? CFL bulbs? CFL කියන්නේ මොකක්ද? Compact fluorescence lamp. ඒ වගේ නමක් ඇති LCD කියන එකේ. ඉස්සර ලංකාවේ පුතේ LCD ටෙලිවිෂන්ස් තිබුණේ ඒ කියන්නේ flat TVs තිබුණේ එයාපෝට් එකේ විතරයි. එයාපෝට් එකේ ලොකු ටෙලිවිෂන්ස් තිබ්බා flat. ඉස්සර ඒවා ගන්න හිතන්නවත් බෑ ලක්ෂ ගණන්. පස්සේ ඒවා ගණන් ගොඩාක් අඩු වුණා. ඊට නිකන් මේ පොලේ විකුණන ගන්නට ආවා. පොලේ විකුණනවා LCD LED. දැන් ආපහු හොඳටම වැඩි. දැන් ආයෙ හිතන්නවත් බෑ. After January 1st, you never can buy a new TV. So ask from your parents to buy a new television before 31st of December. ගන්නවා නම් 31කට කලින් ගන්න. VAT. Do you have a refrigerator? Yes, we all have a refrigerator, I think so. Do you know how to use your refrigerator correctly to minimize your current bill? I don't think that you know it very well. බලන්න මේ දේවල් තමුන් කරනවද කියලා ෆ්‍රිජ් එකත් එක්ක. At present, there are refrigerators which minimize the consumption of electricity. දැන් තියෙන අලුත් ෆ්‍රිජ් ඇවිල්ලා inverters තියෙන්නේ. ඒවට කියන්නේ inverter කියලා. Invertible ACs, air conditioners and invertible refrigerators used. Invertible refrigerators and air conditioners consume less electricity. පුංචි කරන්ට් එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ. You can save electricity if you minimize the number of times you open the door of the refrigerator. Refrigerator එකේ දොර නිතර නිතර අරින්න ගියොත් කරන්ට් එක වැඩියෙන් පිච්චෙනවා. ඕනෙව එක සැරේ ගන්න. හැමතිස්සෙම යනින් එනින් ගමන් දොර ඇරලා බලන්න යන්න එපා. ඔයාලට ඇහෙනවා දොර අරිනකොට එක සැරයක් අමුතු සද්දයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නැවත කූල් වෙනවා. ඒකට ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා. Right? Cool the warm food items before putting them. Do not keep warm items in the refrigerator. Just after cooking. උයපු ගමන් කෑම. එහෙම නැත්නම් කඩෙන් ගින hot warm food items. Do not keep them. Because more electricity consumed for cooling. ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා ඒක කූල් කරන්න. hot items තියන්නේ නැහැ. Do not keep unnecessary things in the refrigerator. සමහරව ඔකේ කරවලක් දානවා, සීනිත් දානවා, මේ කූමි කන හන්දා. ඇඳුමුත් දානවා, පොතුත් දානවා. අල ලුණු පරිප්පුත් දානවා ඒකේ. ඔව්. සත්තු කනවා කියලා ඒකට දානවා. ඒවත් කූල් වෙන්න ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා. ඒවා කූල් වෙන්නත් ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා අපරාධයි. මොකද ඒවා කූල් වෙන්න ඕනේ නැහැ නේද? dry items no. Place the refrigerator in a place without light. Do not keep the refrigerator nearby a window. ජනලයක් ළඟ තියන්න එපා. It's not good to fall direct sunlight on it. There should be a space between the refrigerator and the wall
for cooling the refrigerator. Refrigerator එක ඇතුලේ කුළුනාට පිට රස්නේ. පිටිපස්ස රස්නේ ගොඩක්. ඔව් යකඩ තියෙනවත් තියෙනවා වහපුවත් ඕන එකක රස්නේ පිටිපස්ස. අල්ලන්න යන්න එපා කරන්ට් එක වදී. හරි සමහර ඒවා කරන්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. බලන්න යන්න එපා රස්නේද කියලා. ළඟට ගියත් අපිට හීට් එක දැනෙනවා. ඒ හීට් එක යන්න ඉඩ තියෙන්න ඕන. ඔයාලා ගෙදර ෆ්‍රිජ් එක තියෙන බිත්තිය මුල්ලෙම නම්. ඒ කියන්නේ මුල්ලට හේතු කරලා නම් තියෙන්නේ. රත් වෙනවා වැඩි ෆ්‍රිජ් එක. There should be space. ඉඩක් තියෙන්න ඕන බිත්තිය ඉඳලා මේ. Keep a space between the wall and the refrigerator. දොර මුල්ලේ තියන්න එපා. සාලේ මැදි තියන්න එපා ගෙනල්ලා. Avoid putting unnecessary. මම මේ කීප දේවල් තියන්න යන්න එපා. පොත්පත් අරගෙන මේ දාන්න එපා ඇඳුම් එහෙම මේකට. Right. ඒ තමයි ෆ්‍රිජ් එකත් එක්ක අපි ඩීල් කරන හැටි. You know children, the more current consumed by your heating appliances. වැඩිම කරන්ට් එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මොනවටද? රත් වෙන දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ heaters, cookers, toasters, hair dryers, electric iron. තමන රත් වෙනවා. Heaters in the bathrooms, ovens, microwaves, electric cookers මේවට තමයි වැඩිම කරන්ට් එකක් කියන්නේ. Because they get more current for heating the coil. Nichrome coil. Coil එකට වැඩිපුර කරන්ට් එකක් යනවා. One of such appliance is the electric iron. අපි නොදන්න වුණාට රෙදි මදින්න ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා. මොකද තාමත් invertible අර ෆ්‍රිජ් වගේ invertible electric irons හදලා නැහැනේ. මොකද කරන්න ඕන? ගෙදර ඔක්කොගෙම රෙදි එක සැරේ එකතු කරගෙන සතියේට සැරයක් අයන් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. I know that there are some practical problems. ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවනේ. At least twice a week. අඩු ගානේ සති දවස් දෙකක්. Otherwise every day you have to iron your clothes. Every day. හැමදාම රෙදි මැදලා ඉන්න නෝ. By ironing many clothes at one than ironing one at a time. The same thing can be done. ඔය විදිහම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. In washing your clothes. When you are washing the clothes, ඔයගොල්ලෝ රෙදි හොදනකොට in the washing machine. Collect all the steps and do it at once a week, twice a week. Do not wash your clothes every day. It will waste the electricity as well as your water. වතුරත් නාස්ති වෙනවා, කරන්ට් එකත් නාස්ති වෙනවා. Few hints to follow to minimize the energy crisis. ශක්ති අර්බුදය, විදුලි අර්බුදය නැති කරගන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් මම කියලා දුන්නේ. කීපයක් පමණයි. මම මේ වීඩියෝ එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක මම වෙනම වීඩියෝකින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං යනම් පස්සේ පෙන්නන්නම්. මේක මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මට මතකයි මේ වීඩියෝ එකේ. පොඩි එකක් කියනවා. let us save එකක් මේක බලන්නකෝ. This is how to save electricity in the house, in the office, in the road also.
Right. So is this the way how save electricity in your house? Right. Let us learn the accidents caused by electricity. මට ඉක්මනට ඕන මේ පාඩම ඉවර කරලා questions වලට ගිහිල්ලා අනිත් දවස් අනිත් පාඩම පටන් ගන්න. ඒ නිසා මම මේකෙන් කතා කරනවා ටියුට් එකේ හැමදේම තියෙනවා. තමුන්ට ලියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. අවසානයේ answers තමයි ලියන්න වෙන්නේ. හරි? Prevention of accidents caused by electricity. You know children, day by day දවස ගානේ lot of lives lost. Lot of lives are lost. ඒ කියන්නේ ජීවිත නැති වෙනවා. Due to electric shocks. කරන්ට් එක වැදිලා ජීවිත හානි සිද්ධ වෙනවා. The damage caused by electricity. Because the electricity is not a good lord. It's a good servant only. What is it? Electricity is not a good lord. It's a good servant. විදුලි කියලා කියන්නේ හොඳ හාම්පුතෙක් නෙමෙයි. හාම්පුතා කියන එක දන්නවනේ ගෙදරක ලෝඩ්. එයා හැමතිස්සෙම හදන්නේ අපිට අනුතුරු කරන්න. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ ආව සර්වන්ට් කෙනෙක් විදිහට තියාගන්න. අපේ සේවකෙක් විදිහට. අපිට ඕන විදිහට. එයාට ඕන විදිහට කරන්න ගියොත් එයා අපිට ඩැමේජ් කරනවා. ඒකයි කිව්වේ it's not a good lord but a good servant. Lord and service servant කියන්නේ හාම්පුතා සහ සේවකයා. තේරෙනවද මම කියන එක? ඒ වගේ දෙයක්. We need to manipulate electricity. We need to handle electricity carefully. We can't play with electricity. සෙල්ලම් කරන්න බෑ අපි electricity එකත් එක්ක. සෙල්ලම් කරලා තියෙනවද? You can't touch electric wires. Look at it. Electricity is sometimes a good servant. On the saver cake, but not a good lord. But sometimes bad lord too. Naraka Swamiyek on the saver cake. Hey. Off කළා හරියන්නේ නැහැ මේ ඔක්කොම රත් වෙනවා එතකොට. ඔයා යන්න AC නැතිතර අං හරියට යන්නකො උතර AC නැහැ. ඔෆ් කරන්න බෑනේ පුතේ. මේවා රත් වෙනවා. රත් වෙන ස්ට්‍රක් වෙනවා ඔක්කොම. මැෂින් ඔෆ් වෙනවා. Careful use of electricity may cause, careless use of electricity may cause damage to the properties, serious accidents and sometimes even death. පහුගිය දවස්වල දැක්කනේ කුරුණෑගල කඩවල ගිනි ගත්තා. Current shock. Electric shortages. අර බෞද්ධ අලගු රෝඩ් එකේ තිබ්බ ප්ලාස්ටික් කඩයක් එහෙමම ගිනි ගත්තා සම්පූර්ණයෙන්ම.
ඊළඟට මලිඩේ බොයිස් එකේ ඉස්සරහ තිබ්බ කම්පියුටර් ෂොප් එක ඔක්කොම ගෙනි ගත්තා. ආ කොච්චර මිනිස්සු මැරෙනවද පිටරට කරන්ට් එක වැදිලා. also අපි දැක්කා එක ආ ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට ඔව් ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට ඒක just computers කඩේනේ. අන්න ජස්ට් කම්පියුටර් එක මොකක් හරි බවුත් එකක් හරි මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ ප්ලග් ඉන් කරලා තිබිලානේ. ඉලෙක්ට්‍රික් බවුත් එකක්ද මොකක්ද එකක් ප්ලග් ඉන් කරලා තිබිලා. ඒක ඕෆ් කරලා නැතුව රත් වෙලා කරන්ට් එක. ඊළඟට බෞද්ධවල් වගේ ප්ලාස්ටික් ෂොප් එක මතකද? ඒකෙත් ජෙනරේටර් එක ඔෆ් වෙලා නැතුව එක දිගට වැඩ කරලා. ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රික් shortages. ගෙදරකුණත් වෙන්න පුළුවන්. Do not use electrical circuits and appliances in places where the water. In short form, do not touch them with wet hand. තෙත අතින් අල්ලන්න එපා. Through water, the electricity conduct. වතුර තියෙන තැන්වල plugs තියෙන්න බෑ. Disconnect the electricity supply of the circuit before maintenance. If you are replacing the bulb or if you are doing some wiring activity, you have to put off the main switch. Main switch එක off කරන්න. Then your electric supply will be disconnected. Current එක තියෙද්දි bulb එකක්වත් change කරන්න යන්න එපා. Tell it to your father. Do not cut trees in manner as to fall on the current wires. Current wire උඩට වැටෙන විදිහට ගස් කපන්න යන්න එපා. Through the plant, the electricity come to you. ගහ දිගේ එන්න පුළුවන්. Do not fly kites or toy planes near the current wires. Do not spray water towards the current wires. Fly kites. සරුංගල් එහෙම අරින්න යන්න එපා ඔය current wires ළඟ. ඒ වගේම drones වගේ දේවල්, helicopters, aeroplanes ඒ වගේ දේවලුත් ඔතන කරන්න යන්න එපා electric cables ළඟ. Do not fix antennas near the current. අද නම් antennas ගොඩක් අඩුවෙන් use කරනවා. If you are using an antenna, keep it away from electric cables. පාරේ තියෙන වයර් වලින් ඈත් කරලා තියන්න. දැන් ගොඩක් ඉතින් SLT අනම්මනම් satellite dish නේ තියෙන්නේ. antenna තිබ්බේ ඉස්සර කාලේ. If ladder is used, use a wooden ladder without using a metallic one. ඉනිමකක් වගේක් මේ වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ලී වලින් හදපු එකක් use කරන්න, because wood is a insulator of electricity. Do not go for an aluminium or any other metallic one. If a broken current wire is found on the ground, do not touch. බිම ඇටලා තියෙන කම්බි අල්ලන්න යන්න එපා. Sometimes the current still will be there. Okay? Inform to your adult. කවුරු හරි වැඩිහිටියෙකුට කියන්න. Especially inform to electricity board. Ceylon electricity board. Without permission, do not try to get electricity using common electric wires. හොරෙන් current එක ගන්න හදන්න එපා. අපි කරන වැරදි වැඩ ගෙදර ඉඳලා වයර් අදිනවා ඈත තියෙන টয়ලට් එකට. ඈත තියෙන දරගෙට, ස්ටෝර් රූම් එකට, අල්ලපු ගෙදෙට්ට, වෙසක් කාලේට කැරකෙන කූඩු වලට, බකට්ස් වලට අපි වයර් අදිනවනේ හොරෙන්. හොඳ නැහැ. වයර් එකේ දිග වැඩිින්න රත් වෙනවා වැඩි. ගිනි ගන්න පුළුවන්. Do not plug several electric appliances into one socket. බලන්න ගෙදර මල්ටිප්ලග් එකේ කීයක් ප්ලග් කරලා තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන මල්ටිප්ලග්ස් දෙකක් තියෙනවා උලක් නැහැ. 1 2. ඔන්නට වැඩි එපා ඕවර්හීට් වෙනවා. රත් වෙනවා මේ දුන් දාලා පේනවනේ. මෙයා මොකද කරන්නේ? Do not draw unprotected electric wires in your premises. මම කිව්ව විදිහට ඔය ගෙදර ප්ලග් වලින් එහෙ මෙහෙ වයර් රැඳගෙන දඟලන්න එපා. ඔයගේ පැටලිලා කරන්ට් එක එන්න පුළුවන්. සමහර කිසි දැන් හොයන්න නැතුව හැම තැනම කරන්ට් වයර් අදිනවනේ. ප්ලග් එකට ගහනවා ගන්නවා. එහෙම හොඳ නැහැ. තව ගොඩාක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා කීපයක්. Sir, Uh, in my house,
My Uh-huh. computer needs the charger, and if I touch the charger's end, I will get shock. You had a shock. Yes, I had a shock when I touched my computer's charger. How many items plug in? Not Do much. you, The you mean that there is electric leakage in your computer? I don't know. It Does it needs have a metal? the it Does, does it have a metallic cover, metallic case? ලෝහමය කවරයක් තිබුත් කරන්ට් එක ලීක් වෙන්න පුළුවන්. Even from electric irons. Or maybe if the plug base is loose, plug base එක loose නම් බුරුල් නම් කරන්ට් එක ස්පාර්ක් වෙන්න පුළුවන්. බලන්න. Keep electric wires and extension cords out reach of children. චූටි ළමයි ඉන්නෝ නම් ගෙදර ඒගොල්ලන්ගෙන් ඈත් කරලා තියන්න ඕන මේ දේවල්. Do not let children to go near the electric sockets. ඔය දැකලා ඔයගොල්ලෝ පුංචි කාලේ වුණත් ඔය බිම මට්ටමේ තියෙන ප්ලග්ස් වලට ඒව වහලා තියෙනවා සෙලෝ ටේප් දාලා. මොකද ළමයි ඇඟිල්ල ගහන්න යනවා ඔකට. දැන් ඒක හන්දා ඔයාලා දන්නවද ඔය ප්ලග්ස් එහෙම හයි කරන්නේ පොඩි ළමයෙකුට ඇඟිල්ල ගහන්න බැරි මට්ටමේ උසකින් හයි කරන්නේ. උසින් හයි කරන්නේ දැන්. බිම හරිය හයි කරන්නේ නැහැ ඒවා. ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන හන්දා. Unplug multi sockets when not in use. මේ off කරලා දාන්න. Do not let children to use electric appliances without inspection of an adult. මේක නම් හරියන්නේ නැහනේ. අද කාලේ ළමයාට තමයි කියන්නේ plug එක දාන්න කියලා. Do not touch electric circuits appliance wet hand. When using electric irons or other, wear rubber slippers. It's a good thing. අපි රෙදි බඳිනකොට කවද්ද rubber slippers දැම්මේ? or iron on the carpet. Carpet එකක් උඩ ඉඳන් doormat එකක් rubber. If you notice some unusual nature of electric appliances, call the electricity board. Disconnect the main supply during flood. අපිට flood එක තිබුණොත් ගම් වතුරක් තිබුණොත් මුලින්ම කරන්න ඕන main switch එක off කරන්න. වතුරට නැත්නම් මේ leak වෙලා මුළු ගෙදරම ගිනි ගන්න පුළුවන් electricity. flood එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නේ main switch එක off කරන්න ඕන. දන්නවද? මෙහෙට flooding නැති හින්දා අපිට එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ පැති වල කට්ටිය නිතර දැන් මේ දවස්වල flooding තියෙනවා සමහර ප්‍රදේශවල ලංකාවේ. right. ගොඩක් දේවල් කතා කරා නේද? මේ කතා කරපු දේවල් වලින් අපි පුංචි වීඩියෝ එකක් පුංචි ටිකක් දිගයි මේ වීඩියෝ එක. එපා. What is the name of this video? එපා. Famous video. The single one. බලාගෙනයි පේනව නේද විදුලි රැහැන් හරියටම ඔළුවට ඔන්න මෙන්න ගෙවල් හදද්දී විදුලි රැහැන් එක්ක නිසි පරතරය තියන්න ඕනේ ඉදිකිරීමකට කලින් විදුලි බල මණ්ඩලයට හරි ලෙගෝ එකට හරි කතා කරලා විදුලි රැහැන් හා ඉදිකිරීම අතර තියන්න ඕනේ පරතරය දැනගන්න එපා හරි සුදුස්සෙක් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. විදුලි බලයත් එක්ක වැඩ කරන්න නම් විශේෂ දැනුමක් වගේම නිපුණතාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉන්න මම මේ වැඩේ කරන්නේ. මතක තියාගන්න විදුලි පද්ධතිවල වැඩ පළපුරුදු වෘත්තිකයෙක් ලබා කරව ගන්න ඕනේ. බලාගෙනයි මෙතන ට්‍රිප් ස්විච් එකක් නැහැනේ විදුලි පද්ධතියට ට්‍රිප් ස්විච් එකක් අනිවාර්යයි ඒ වගේම ඒක නිතිපතා පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට පරීක්ෂා කිරීමේ බොත්තම ඔබලා
ගෙදර විදුලි පද්ධතියේ තියෙන දෝෂයක් නිසා වෙන්න පුළුවන් විදුලි සැරවැදීම් වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරන්නේ ඩ්‍රිප් ස්විච් එක. මේ විදුලි රැහැන් පද්ධතිය නිසි විදියට සවි කරලා තියෙනවා. මෙන්න ඒ සඳහා සහතිකය. ඔබේ නිවසේ විදුලි බල ආරක්ෂාව ගැන හරි තක්සේරුවක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙකුට පමණයි. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ලබා නිවස පරීක්ෂා කරවා ගන්න. එතකොට ඒ සඳහා පිළිගත හැකි සහතිකයක් ලැබෙනවා. Hey. Nanti jabung kan one itu. එපා! පේනවා නේද ප්ලග් සොකට් එකට වතුර කාන්දු වෙනවා. විදුලි බලයයි වතුරයි ස්පර්ශ වෙන එක භයානකයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒක ජීවිත අනතුරු වලට හේතුවක්. එපා! තව පොඩ්ඩෙන් ලොකු අනතුරක් වෙන්න තිබුණා. ඔය විදිහට බිත්තිය විදිනකොට විදුලි කම්බිවල වදින්න පුළුවන්. ගෙදර දොරේ නඩත්තුවලදී මේ විදිහට බිත්ති හාරද්දී ඊට යටින් නැති විදුලි කම්බි ගැන අවධානයෙන් වැඩ කරන්න. එපා! දැක්ක නේද පළුදු වෙච්ච විදුලි කම්බිය? වාසනාවට ඔයා ඒක පෑගුවේ නෑ. කිසිම වෙලාවක මිනිස්සු එහෙම යන තැන් හරහා මේ විදිහට එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් අදින්න එපා. ඒ වගේම හරියට පරිවාර තියෙන කෝඩ් සහ ප්ලග් විතරයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එපා! මේ උපකරණයේ වයර් එක කැඩිලා කම්බි එළියට පේනවා. යාන්තමින් ඔයා බේරුණා. විදුලි උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න කලින් පරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනේ. හානි වුණ උපකරණ පාවිච්චියෙන් ඉවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවා අලුත් වැඩි Ada tu කරගන්න. kitchen one itu godak dia itu lah. වාසනාවට වගේ ගින්දර පැතිරුණේ නෑ. කිසිම වෙලාවක විදුලි උපකරණ දෙක තුනක් තනි සොකට් එකකට සම්බන්ධ කරන්න එපා. ඒකෙන් වැඩි විදුලි ධාරාවක් ගන්නකොට ගිනි ගන්න පුළුවන්. එපා! බලන්න ස්විච් එක ඕෆ් කරලා නෑ. තව පොඩ්ඩෙන් වාට විදුලි සැර වදින්න දෙන්න. විදුලි පද්ධතියේ නඩත්තුවක් හෝ නවීකරණයක් කරන්න කලින් ඒ සර්කිට් එක ඕෆ් කරන්න. වයර් එකට හානි වුණා දැක්ක නේද? වාසනාවට වගේ විදුලි කම්බියේ අත වැදුණා. විදුලි උපකරණවල වයර් වගේම විදුලිය සම්බන්ධ වෙන හැම තැනකින්ම ළමයි ඈත් කරලයි තියන්න ඕනේ. අන්න එහෙම තමයි වගකීමක් ඇති තාත්තා කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. ළමයින්ට විදුලි උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී වැඩිහිටියෙක් උදව් කරන්න ඕනේ. කවුද මේ ලැප්ටොප් එක ඔන් කරලා තිබ්බේ? ඇඳ උඩ තිබ්බ නිසා ඇතිරිල්ල රත් වෙලා ගිනි ගන්න තිබ්බා.
TV, DVD players, laptop වගේ උපකරණ විදුලියට සම්බන්ධ කරලා දාලා යන්න එපා කවදාවත්. ඒවා පාවිච්චි නොකරන වෙලාවෙදී විදුලියෙන් විසන්ධි කරලායි තියන්න. එපා පේනව නේද විදුලි කම්බි උඩටයි ගහ කඩා වැටෙන්න යන්නේ මේ වගේ ගස් අතු දිගේ විදුලිය ගමන් කරනවා එතකොට විදුලි සැර වදිනවා ඒ වගේම විදුලිය විසන්ධි වුණාම අනෙක් අයටත් කරදරයි විදුලි රැහන් හා අනෙකුත් විදුලි බල සැපයුම් උපකරණ ළඟ වැඩ කරද්දී ආරක්ෂාව ගැන අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕනේ එපා පේනව නේද විදුලි කම්බි ඔයාගේ ඔය සරුංගලේ වයර් වල පැටලෙන්න තිබුණා එහෙම වුණා නම් නූල දිගේ ඇවිත් විදුලි සැර වදිනවා උඩින් යන විදුලි කම්බි ළඟ සරුංගල් හරි වෙනත් පාවෙන දේවල් යවන එක භයානකයි ඒක කරන්න එපා එපා නවත්තන්න ඔය වයර් එක කඩා වැටිලා තිබුණාට තව මේකේ විදුලිය තියෙනවා පරිවාර තියෙන වයර් එකක් වුණත් වැටිලා තිබුණත් ඒක පරිස්සම් කියලා හිතන්න එපා මේ වගේ වෙලාවකදී කරන්න ඕන දේ තමයි විදුලි බල සමාගමට දන්වන එක ඒ වගේම වෙන කාටවත් වැටිලා තියෙන විදුලි කම්බි වලට ලං වෙන්න දෙන්න එපා බලන්න තව පොඩ්ඩෙන් ඉනිමග විදුලි කම්බිවල වදිනවා. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ තැන්වලදී එක්ක ලී ඉනිමගක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පරිවාර ද්‍රව්‍ය වලින් හදාපු ඉනිමගක් යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමන් වැඩ කරන පරිසරය ගැන පරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනේ. එපා දැක්ක නේද භයානක විදියට විදුලි කම්බි ඇදලා තියෙන හැටි. ඒක නීති විරෝධී වැඩක්. තව පොඩ්ඩෙන් මේ දරුවා වයර් එකේ පැටලෙනවා. වාසනාවට යාබේරුයි. මේ වගේ අනාරක්ෂිත විදුලි කම්බි වල පැටලිලා ජීවිත ගාණක් නැති වෙලා තියෙනවා. කිසිම වෙලාවක වගාව හරි දීපල හරි ආරක්ෂා කරගන්න නීති විරෝධී විදියට විදුලි කම්බි අදින්න එපා. තව දෙයක්. මෙහෙම විදුලි කම්බි අදින එක අපරාධ නීතිය යටතේ දඬුවම් ලැබෙන වරදක්. මේ නෝන දැක්ක නේද භයානකකම්? ඔය ලනුව බැඳලා තියෙන තැන විදුලි කාන්දුවක් තිබුණා නම් විදුලි සැර වදින්න තිබුණා. කවදාවත් විදුලි කම්බි හා කණුවල වයර් බැනර් වගේ දේවල් එල්ලන්න එපා. එපා ඇන්ටනාව කම්බිවල වැදුනා නම් විදුලි සැර වදින්න තිබුණා. ඒක තමයි කියන්නේ උඩින් යන විදුලි කම්බි තියෙන තැන්වල ඇන්ටනා හයි කරන්න යන්න එපා කියලා. එපා. චැසිය උඩට විදුලි කම්බි වැටිලා තියෙන වෙලාවක වාහනෙන් බහින්න එපා. මොකද බිමට බහින්න හදද්දී විදුලි සැර වැදෙන්න පුළුවන්. වාහනේ චැසියට විදුලි සැර වැදිලා තියෙන වෙලාවක ඒක විසන්ධි කරන්න පිටතින් උදව් ලැබෙන තුරු වාහනය ඇතුළෙම ඉන්න. ඒ වගේම අනෙක් අයටත් වාහනේ චැසිය අල්ලන්න දෙන්න එපා.
ඔබ දන්නවද? විදුලි කණුවේ ඉඳන් මීටරය දක්වාම කොටසේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ වගකීම බහර වෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයට හරි ලෙකෝ එකට හරි. මේ කොටස් වල ගැටලුවක් පේන්න තියෙනවා නම් මේ ආයතනවලට කතා කරලා ඒ ගැන දන්වන්න ඕනේ. Okay, then I told the name of this video is EPA. Now the time to answer the questions because we have finished that topic. අපි මේ topic එක ඉවර නිසා අලුත් topic එකට යන්න කලින් මේ answers වලට questions ලියලා යන්න ඕන. ගන්න ටියුට් එක ළඟට මම කියනකොට නවත්තන්න ඕන. ඔය ඉන්න තැන් වලින් ඈත් වෙන්න වෙනවා. ළඟ වැඩි කතාව. ඔව්. ඔයයි මේ පුතයි පිටිපස්සෙකට යන්න. දැන් දොරන් උඩ පේපර් ගන්න නෑනේ. ඒකන්ද පිටිපස්සේ ගියා නිකන් ඉන්න වෙන්නේ. එනේ ඔතන ඉන්න. ඔයත් යන පිටිපස්සට. ඔයා මෙතෙට එන්න මේ කවුද? මොකද මෙයාගේ නම? මෙතෙට එන්න. ඈත් වෙන්න. ඔය පුතා යන පිටිපස්සෙකට. තනියෙන් ඉන්න තැනකට යන්න. ඔයා මෙතෙට එන්න. කතා බෑ. මෙතනත් එහෙමයි. ඔයා එන්න පුතේ. ඔතන වැඩි. ඔව්. ඔය දෙන්නම එන්නකෝ. පිටිපස්සට යන්න. යන පිටිපස්සට. ඔතන ඈත් වෙලා ඉන්නේ. ඔයා දෙන්න ඈත් වෙන්න තව. ඔයා එහාට යන බෑග් එක මැදින් තියන්න. ඔයා මෙතෙට එන්න. ඔහොම ඉන්න කමන්නේ. ඔයා මෙතෙට එන්න. මේ කෙළවරට එන්න. right. ඔය දෙන්න ලියමු. ඔව්. You can see the questions in the screen as well as in your paper. If the questions in your paper is not clear, then you can watch the screen. Paper එකේ තියෙනවා පැහැදිලි නැත්නම් screen එක බලන්න. Screen එකේ පැහැදිලි නැත්නම් paper එක බලන්න. If both are unclear, then I will help you. Huh? December? මේකට බැහැලා තියෙන එකද? දැන් හරිද? The more suitable material to be kept. මේකත් හරි කරදරේනේ. Underline the correct answer. You will have only these few questions. We slide by slide යමු. Slide එකෙන් slide එකට ඉගෙන ගමු. ඔක්කොම ඉවර කරලා හිටියොත් වෙලා යනවා. We have limited time. Online children, can you hear me? Are you doing the same thing? Are you Yes, sir. following my advices? Do not look at the books. Do not ask from anyone. If the parents are nearby, they have to inspect whether the child is doing the correct thing. පොත් දිගරන් ලියලා වැඩක් නැහැ.
Right. Finish the first slide. Yes. Then use a red pen and correct. The setup is a simple cell with a zinc plate and copper plate and a liquid X used. This is called the simple cell. What is liquid X? It should be a sulfuric acid, dilute sulfuric acid, battery acid. Dilute කියන්නේ තනුක වතුර වැඩි. Dilute sulfuric acid. Second one, the bulb is represented by, what is bulb? C. C is the bulb. Third one, an insulator among the following is aluminium, ceramic, copper, and graphite. What is the insulator? Yes, ceramic is the insulator. I heard graphite. Graphite is a good conductor of electricity. You know? Graphite means minerang. Graphite, graphite is found in battery rods. What is the symbol? The symbol represents what? What is it? LED, light emitting diode. It is LED, light emitting diode. Last one. The most suitable material to be kept on the floor when electric iron is used. අපි රෙදි මඳිනකොට බිමට තියන්න හොඳම දේ මොකක්ද? A rubber carpet to prevent the accidents caused by electricity. Yes. Jute කියලා කියන්නේ jute නෙමෙයි උතන jute වෙන්න ඕන. GUTE වෙන්න ඕන. Jute කියන්නේ අර සෙන්ට්‍රි මිහිට jute අයියනේ. මේ ඇවිල්ලා jute. Jute කියන්නේ හන කෙඳි. හන ගස් වල කෙඳි වලින් හදපු. ඒවා natural නේ ඒවට කරන්ට් වදින්න පුළුවන්. වතුර දිනවා. Right, the next slide. ඔය ස්ලයිඩ් එක පෙන්නන්නේ මම ඔය සමහර ළමයි ඉන්නවා කොච්චර කිව්වත් print outs ගන්න තියා ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට පවුනේ. ඒ නිසා තමයි ස්ලයිඩ් දාලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක. සමහරු දන්නෙත් නැහැ වල තියෙනවා කියලා ඔහොම එකක්. There are a few questions here. Then you have to answer the questions using the materials given above. Yeah, above materials. මේ වගේන් තමයි මේ 15ට උත්තර ලියන්න වෙන්නේ. හිතලා ලියන්න බෑ වෙන. Only from the given substances. දැන් ඔය papers ගෙදර දාලා ආපුවාට පේනවද අනිත් අය ඔක්කොම වැඩ කරනවා තමන් ඉන්නේ ඇයි? තමන් ගෙදරින් එළියට එනකොට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්නේ නැහැ ක්ලාස් එකට. මොනවද අඩුපාඩු බලන්නේ නැහැ. ඔහේ එනවා. අදවත් පාඩම ඉගෙන ගන්න. ඔව්. That is your recklessness, නොසලකිල්ල.
Have you finished writing? මේක ලියලියුද? Okay, then stop writing and look at the board again. Question number 3. Three groups of grade 6 students collected the following materials in their group activity. So you have to write the answers using the materials given. There are three groups, A, B, C. Two electric conductors. There are a lot of electric conductors here. ගොඩාක් තියෙනවා conductors. Copper is one of them.
Aluminium is another one. Carbon rod is also there. Iron rod also there. ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා තව. Coin, sheet. Two electric insulators. Lot of insulators. Polythene, colorless. Piece of wood. Elastic band. Plastic rod. Rubber band. Or candle. ඔය ඔක්කොම ලියන්න ඕන දෙකයි ලියන්න ඕන. Two materials with elasticity. Elasticity කියන්නේ ඇදෙන ගතියක් තියෙන ඒවා. Elastic band and rubber band. And the rubber band. Write an instance where one material is used. Where one material is used. What is that? එක වර්ගයකින් විතරක් හැදිලා තියෙන ඔය අහන්නේ instance where one material is used. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන දේවල් වලින් නෑ අපි උඩින් ලියපු වගේ එකක් use කරන අවස්ථාවක් අහනවා. Elastic band එක හෝ rubber band එකේ ප්‍රයෝජනය. Making clothes. Ready හදද්දි එන ඇඳුම් වල තියෙන elastic clothes. Material which changes its physical state easily. ලේසියෙන්ම ආගේ physical state වෙනස් වෙන කාගේද? Candle wax. When you heat, it melts. රත් කරද්දී melt වෙනවා. Melt. Shall we move to the next one? Yes. අපි යන්න ඊළඟට another circuit. Can you find the answers? දැන් මෙතනින් තුන් දෙනෙක් එක්කෙනෙක් අයින් කරනවා මං ඈ. කතාවට આવුත් එහෙම.
Okay, finished. Question number 3. There is a circuit, the switch, battery, bulb. Draw the circuit diagram using the standard symbols. Two batteries, this is the positive terminal, and here the negative terminal. You can't change the positive negative terminals. X, Y is there. The bulb is a filament bulb, normal filament bulb. And the switch. Look at the switch is open. That's all. What are the observations if A, eraser, B, copper kept in the spaces B? Eraser, when the eraser is kept, bulb does not light. When the copper wire is kept, bulb lights up or bulb glows. Glows කියන්නේ පත්තු වෙනවා. What is the conclusion which the observation? Making අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද? Eraser is an insulator. Eraser is an insulator. Copper is a conductor. Copper is a conductor. Right. Fourth one. Write 2 examples for each group which කියලා එන්න ඕන T අකුර අයින් කරන්න represented by material A and B. Each group 2 examples. Give me another example for insulator. Dry wood, plastic, polythene, rubber. Conductors are aluminium, graphite කියලා ලියන්න. carbon කියලා ලියන්න එපා පුතේ, graphite කියලා ලියන්න. ඒ දන්නවද? ඔය charcoal වල එහෙමත් තියෙන්නේ graphite නේ. sorry carbon නේ තියෙන්නේ. අඟුරු වල එහෙම. ඒ උනාට අඟුරු කියන්නේ conduct එකක් නෙමෙයිනේ. graphite මිනි රං වෙන්න ඕන graphite. Fifth one. When a red color LED connected in the space XY, it was not light up. Patun nellu. When you exchange the terminals, it light up. What is the reason? Because is flow in one උත්තර කීපයක් direction. ලියන්න පුළුවන්. අන්න හරි. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. Because in LED නෑ. මම මෙහෙම ලියන්නකෝ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඇති. LED is a diode. It's not a real bulb, no. The current is flow into one direction. හරි. මම එතෙන් තමයි එන්නේ. I'm writing the complete answer here. Because LED is a diode, the current flows only in one direction. Only in one direction. එක පැත්තකට විතරයි current එක යන්නේ. Sixth one. What is the apparatus used to measure the electric current? Electric current එක මනින උපකරණය මොකක්ද? Ammeter. පොතේ galvanometer තියෙන්නේ මං කිව්වා මනින්න නෙමෙයි to identify the current only. එතනින් වෙන්නේ current එක හඳුර ගන්නවා විතරයිනේ. For measuring the current, you need the milliammeter or ammeter. You can write the common name ammeter. Don't write galvanometer to measure the current. You want
not going to measure the current. You will just identify the current in the galvanometer. Last one, what is the direction of an, what was it? What is the direction of an electric current in a cell? කොහෙනම් කොහටද යන්නේ? Positive to negative terminals. Positive to negative. Right. The next question, the fourth one. පේනවා අඩුයි නේද? අපි ස්ක්‍රීන් එකේ බලමු. නෑ මේක ඔන්න වුණා විතරයි අප්පා. ඔව් ඉන්නවා මම. අප්පා. අනේ අප්පා කඩවා ගන්නකො අප්පා. මයි අප්පා. කියවන්නේ. Right, the fifth one. මල වදයක් අප්පා කියවනෝ. ඔය කතාව වැඩි. ඇයි ඔය කතා කරන්නේ දැන්? අමතකද පේපර් එකක් දීලා තියෙන්නේ කියලා ටිකක් කළා යද්දි. දැන් ඈත් කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඔලගම තාම එහාට එන්න ටිකක්. ඔය ළඟ වැඩි දෙන්නත් එක්ක. කපල් ඈත් වෙන්න. කපල් ඉන්නේ. ඔය ඔන්ලයින් ඉන්න දරුවෝ රෙකෝඩින් එක බැලුවද ගිය සතියේ? බලපුවා ඉන්නවද රෙකෝඩින් එක? ආමුදේ? Did you watch the last week recording? I sent it to my application, my app. සමහරව ඉන්නවා තාම දන්නේ නැහැ මේ ඇප් එක හරහා බලන්න. ඒක මගෙන් අහන්න ඕන දන්නේ නැත්තම්. හැම සතියෙම මම මේක දානවා. බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. සතියක් යනකම් බැලුව හැකියි. Finished? Have you?
මොකෝ දෙන්න? මොකද මිනිහා කියන්නේ? හා? යන්නේ ඉතින්. Okay. Stop writing now. You have to match the column A with column B. What is diode? The letter denote the diode. What is diode? Online children, you also can answer my questions. What is diode? DOB. DOB. D. D. What is LED? Symbol, correct symbol? D. B. A resistor. A. පොඩ්ඩක් කම්පියුටරෙන් අඳිනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Light depending resistor is LDR. C. C. LDR. පහරේ ලිව්වත් කමක් නැහැ. මේ වගේ ලිව්වත් කමක් නැහැ. හරි? Fill in the blanks using the words resistance and you can use only these two terms. What are they? Resistance and current only. ඔය වචන දෙක විතරයි දාන්න පුළුවන්. When light falls on LDR, what happens? When light falls on LDR, flows through. What flows through? මොකක්ද යන්නේ? Current flows through. 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 Curr
When light decrease, light adu eddi, the increases. What is increase? Resistance increases. So, when the resistance increases, current will, what happened? Decreases. Current will decreases. The peak time of electricity consumption in a day from 7 p.m. to 9 p.m. Right step to conserve the electricity at home. Use LED bulbs, efficient bulbs. Switch off unnecessary or unwanted bulbs. Tower. Iron clothes at a time or at one time. තව ගොඩාක් ලියන්න තියෙනවා. Do not open the refrigerator often. කියලා තියෙනවා නේද? What is the definition for circuit? මොකක්ද circuit එකක් කියලා කිව්වේ? I have given it. A system which allow to flow current. System which allow to flow current. විදුලිය ගමන් කරවන්න ඉඩ දෙන system එකක්. Flow current. Okay. The next one. I like this. I like this. I like this. Following common standard symbols in a wallpaper made by grade 6 student. Ugdalugama school regarding a letter on electricity. Write the names for A and B. Draw this circuit in your answer sheet and connect a light emitting diode to it. මේකට diode එකක් connect කරලා අඳින්න කියනවා. Light editor LED එකක් connect කරන්න කියනවා. තියෙනව නේද මේ question එක පොතේ? tute එකේ. මේ තියෙන්නේ. මේකට answers ලියන්න. ලියවද? ලියවනම් හොඳයි. කොබන් ලියපු අතුස්සන්න වෙලාව ඇති. එයා අනිත් එක්ක කරන්න අනිත් එක ඉක්මන් කරන්න. දෙවෙනි පාර ලියන්නේ. දෙවෙනි පාර. ඔකේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඩිස්කස් කරන්න වෙලාව නැහැ අපිට. නෑ මම ඒක ස්කිප් කරා. ඒ ක්වෙස්චන් එක අපි කලින් කර එකක් වගේම නිසා ඊට කලින් එක අයින් කරා. මම කියන එක විතරක් ලියන්න. ඊට පස්සේ ඒක ලියන්න. ඔව්. අර කොයිල් එකකුයි රොඩ් මැග්නට් එකයි තියෙන්නේ අන්න ඒක කරන්න.
ඕක ඉවරලා. ඒක කරන්න එපා ඒක අතාරින්න. ඊළඟ එක. ඒකත් එපා දෙකම එකයි. ඔව්. බොටල් එක ගන්න. Right. Enough. What is A? මොකද්ද A කියන්නේ? So, LED. A is LED. What is B? B is a resistor. Write the names for NB symbols, correct. Then did you draw the circuit to illuminate LED? LED එක පත්වෙන විදිහට ඇඳද? This is positive terminal, this is negative terminal. So positive terminal of LED should be connected like this. Here the negative terminal, and this is the correct symbol. The correct way to connect the LED. Okay. I need the last question to be done. මට තව එක ප්‍රශ්නයක් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. The question with that coil and the magnet generating electricity.
මේක නෙමෙයි. මෙන්න මේ question එක. එකේ අන්තිම ප්‍රශ්න නම් පොඩ්ඩක් කැපිලා තියෙනවා. නේද? පේන්නේ නැහැ නේද අන්තිම එක. අනිත් හරිය කරන්නකෝ. එහා පිටුවේ තියෙනවද ඒක? මේකද? එහෙනම් ප්‍රශ්න 3යි තියෙන්නේ නේද? කියලා බලන්න. Do you know your next topic? What is it? Heat and its effects will be started on next week. Heat and its effect. තාපය සහ එහි බලපෑම. Name A and B. අපි අහමු කාගෙන් හරි. ඔය කෙලවරෙන් පුතා කියන්න මට. What is A? It's a gallanometer. Then what is B? Magnet. It's a magnet. What should be done to move the indicator A? To deflect the galvanometer, what should be done? මොකද්ද කරන්න ඕන? Move the magnet into the coil. Move the magnet. Move. Move the magnet. Move the magnet into the coil. See, name an electrical equipment made of producing the above method. මේ විදිහට හදලා තියෙන උපකරණය මොකද්ද කරන්ට් එක ගන්න? Dynamo. 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 Move is the magnet. Third one. Name one weakness shown by the electrical cell prepared in the laboratory. The electrical cell prepared කියලා කිව්වේ මොකක්ද? අර simple cell කියන එක. ඒකේ තියෙන අඩුපාඩුවක් මොකක්ද? ගොඩක් තිබ්බ මතකද ඇසිඩ් දාලා නේද? sulfuric acid, battery acid තිබ්බ මේක ඇතුලේ. zinc and copper තිබ්බා. මේකේ තිබ්බ weakness එකක් අහනවා. මොකක්ද? මතකද? Small current generate. Small current generate. පුංචි current එකක් හැදෙන්නේ. Difficult to handle. එහෙට මෙහෙට අරයි යන්න බෑ liquid එකක් නිසා. Difficult to handle. ඇති. දැන් ඔය තියෙන ටියුට් එකේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න අපිට කරන්න බෑ. අපි ලබන සතියේ අලුත් පාඩම පටන් ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරින් කරන් එන්න. අපි පුළුවන් වෙලාවක බලමු. ඒ කියන්නේ පන්ති පටන් ගන්න කලින් බලමු ඊටු ටික ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් වෙලාව විදිහකට. අදට එහෙනම් ඇති නේද? Okay, then I will stop the class for today. Today's class. Good night. Good night, sir.